Hello students, now I will discuss a very famous poem. The name of the poem is Ulysses. The poet is Alfred Lord Tennyson. He was born on 6th August 1809, died 6th October 1892. This English poet, often regarded as the chief representative of the Victorian age, and he was raised to the peerage in 1884. It is this poem, Ulysses, is written in 1833 and published in 1842 in his well-received second volume of poetry. It is a popular example of the dramatic monologue. This poem, Ulysses, is a popular example of dramatic monologue. A dramatic monologue is a poem where single imagined character speaks uninterrupted to a silent listener. The speaker is distinctly not the poet. Often, the speaker is not distinctly the poet. It functions like a one-sided conversation or a soliloquy in play, intended to reveal the speaker's hidden motives, psychology, and temperament. Here, facing old age, mythological hero Ulysses, describing his discontent and relentlessness upon returning to his kingdom, Ithaca, after his far-ranging travel. Despite his reunion with his wife Penelope and his son Telemachus, Ulysses yearns to explore again. Alfred Lord Tennyson wrote many poems. Among them, one of the famous is Ulysses. This poem has 70 lines, while it's written as a continuous dramatic monologue in blank verse. It is structurally divided into 4 unequal stanzas or verse paragraphs. Blank verse is a literary device defined as unrhyming verse written in iambic pentameter. In poetry and prose, it has a consistent meter with 10 syllables in each line, pentameter, where unstressed syllables are followed by stressed syllables, 5 of which are stressed but do not rhyme. It is also known as unrhymed iambic pentameter. Now, I will go through the poem and discuss the meaning, line by line meaning of the poem Ulysses. It little profits that an idle king, কোনো লাভ নেই একদিন অলস রাজা হয়ে। By this, এটা বলছে হচ্ছে সেই মিথোলজিক্যাল রাজা যার নাম দিয়েই কবিতাটা ইউলিসেস। It little profits that an idle king, কোনো লাভ নেই একদিন অলস রাজা হয়ে। By the still hearth among these barren crags, এই শান্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে অনুর্বর পাহাড়ের মাঝে থেকে, matched within an aged wife I met and dole, একজন বয়স্ক স্ত্রীর সঙ্গী হয়ে আমি পরিমাপ করি এবং প্রয়োগ করি। Unequal laws unto savage race, অসম আইনের বর্বর জাতির ওপরে, that hoard and sleep and feed and know not me, যারা শুধু জন্মায় এবং আর ঘুমোয় আর খায় আর জানে না আমায়। তিনি নিজের হতাশা প্রকাশ করছেন। I cannot rest from travel, I will drink life to the lees. আমি ভ্রমণ থেকে কখনো বিশ্রাম নিতে পারি না, আমি উপভোগ করব জীবনটাকে একদম তলানি পর্যন্ত। এখানে একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যায়, আমরা যেমন চা খাই কাপ থেকে, শেষ একদম তলানির চাটুকু চুমুক দিয়ে খাওয়ার মতো জীবনটাকেও তিনি শেষ পর্যন্ত জীবনের স্বাদ গ্রহণ করবেন। গ্রেটলি হ্যাভ সাফার্ড গ্রেটলি বোথ উইথ দোজ, ভীষণভাবে অনেক যন্ত্রণাও ভোগ করেছি তাদের সাথে। দ্যাট লাভড মি অ্যান্ড অ্যালোন অন শোর অ্যান্ড ওয়েন, যারা আমায় ভালোবেসেছে এবং একা সমুদ্র তীরে, আর যখন থ্রু স্কাডিং ড্রিফটস দ্য রেইনি হেডস, যখন ঝোড়ো বাতাস বৃষ্টিমুখর হায়াডিস হলো গ্রিক পুরাণের টরাস রাশিচক্রের একটি নক্ষত্রমালা। কবিতায় হায়াডিস সাধারণত বৃষ্টি আগমনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ভেক্সড
am become a name, অস্থির করে তুলেছে অস্পষ্ট সাগর, আমি হয়ে উঠেছি একটি নাম। Far away roaming with a hungry heart, সর্বদা ঘুরে বেরিয়েছি এক ক্ষুধার্ত হৃদয় নিয়ে। Much love I seen and known, cities of men, অনেক দেখেছি, অনেক জেনেছি মানুষের শহরগুলি। And manners, climate, councils, government, আদব কায়দা, জলবায়ু, সভা, রাজা, শাসন, তিনি তার দীর্ঘ ভ্রমণকালে সব অনেক কিছু দেখেছেন। Myself not least, but honors of them all, নিজেকে তুচ্ছ নয় বরং সকলের শ্রদ্ধেয় হিসেবে জানি। And drunk delight of battle with my peers, এবং পান করেছি যুদ্ধের আনন্দ আমার সহকর্মীদের সঙ্গে বা সহযোদ্ধাদের সঙ্গে। For on the ringing plains of the windy Troy, ঝোড়ো বাতাস মুখর ট্রয় শহরের প্রতিধ্বনি পূর্ণ প্রান্তরে, ট্রয় হলো একটা প্রাচীন শহর যার বর্তমান টার্কিতে অবস্থিত। এই শহরের বিখ্যাত ট্রোজান যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যা বর্ণনা করা হয়েছে হোমারের লেখা ইলিয়াডে। ইলিয়াড একটি বিখ্যাত এপিক মহাকাব্য। আই এম এ পার্ট অফ অল দ্যাট আই হ্যাভ মেট, আমি সেই সমস্ত জিনিসের অংশ হয়েছি যার সঙ্গে যাকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি। ইয়েট অল এক্সপিরিয়েন্স ইজ অ্যান আর্ক ওয়্যার থ্রু, তবুও সমস্ত অভিজ্ঞতা হয় একটি প্রবেশদ্বার যার মধ্যে দিয়ে গ্লিমস দ্যাট আনট্রাভেলড ওয়ার্ল্ড হুজ মার্জিন ফেডস, ঝলমল করে ওঠা সেই অজানা জগৎ যারা কিনারায় এসে মিলিয়ে যায়। যে কোনো জিনিস এক সময় দেখা যায়, তারপর আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। ফরএভার অ্যান্ড ফরএভার when I move, চিরদিন এবং চিরকাল যখনই আমি এগোই। হাউ ডাল ইট ইজ টু পজ টু মেক অ্যান এন্ড, কতই না বিষণ্ণ, কতইটা নির্বোধের মতো তার শেষের রাশ টানতে হয়, থামতে হয়। টু দ্য রাস্ট আনবার্নিশড, মরচে ধরা অনুজ্জ্বল আস্থা, নট টু শাইন ইন ইউজ, টু রাস্ট আনবার্নিশড, নট শাইন টু ইউজ, মরচে ধরা অনুজ্জ্বল অস্ত্রের মতো যা অপব্যবহারের ফলে আর চকচক করে না। অ্যাজ দো টু ব্রিথ ওয়ার লাইফ পাইলড অন লাইফ, যেন নিঃশ্বাস নেওয়ার হলো যেন নিঃশ্বাস নেওয়াই হলো জীবন, আর যদিও জীবনের ওপরে জীবন স্তূপ হয়ে ওঠে। ওয়ার অল টু লিটল অ্যান্ড অফ অন টু মি, তবুও যা কখনো যথেষ্ট নয়, যা আমার এই জীবনের লিটল রিমেন্স, সামান্য কিছু অবশিষ্ট। বাট এভরি আওয়ার্স ইজ সেভড, কিন্তু প্রতিটি ঘন্টা যেন বেঁচে যায়। ফ্রম দ্যাট ইটার্নাল সাইলেন্স সামথিং মোর, সেই চিরন্তন নীরবতা থেকে আরও কিছু। আ ব্রিঞ্জার, আ নিউ থিংস অ্যান্ড ভাইল, নতুন কিছু, নতুন বার্তাবাহক এবং ঘৃণার যোগ্য হবে। ফর সাম 3 suns টু স্টোর অ্যান্ড হোল্ড মাই সেলফ, যখন 3টি সূর্যের সময় জমা রাখি এবং নিজেকে আটকে রাখি। অ্যান্ড দিস গ্রে স্পিরিট ইয়ার্নিং ইন ডিজায়ার, তবু এই ধূসর আত্মা আকুল বাসনা চায়। টু ফলো দ্য নলেজ লাইক এ সিঙ্কিং স্টার, জ্ঞানকে অনুসরণ করতে এক ডুবন্ত তারার মতো। বিয়ন্ড দ্য আটমোস্ট বাউন্ড অফ হিউম্যান থট, মানব চিন্তার সীমা ছাড়িয়ে যেত। এইটা হচ্ছে প্রথম 32টা লাইন। ইউলিসিস, এই 32টা লাইনে ইউলিসিস এক্সপ্রেসেস হিজ প্রফাউন্ড বোরডম with domestic life as an idle king in Ithaca. He describes his unquenchable thirst for travel, action, and knowledge. The idle king Ulysses sits by the peaceful hearth in Ithaca, deeply unhappy. He was very sorrowful. He feels trapped by his old wife and population he calls a savage race. They do nothing but eat, sleep, and hoard money, completely failing to understand his greatness, complete, and they completely failed to understand his feelings. He declares he cannot stop traveling. He wants to drain every drop of life. He wants to drink the life to the lees. Remembering both the joy and suffering he experienced while fighting at Troy and sailing the seas. Ulysses explains that every place he has visited is just an archway. Ulysses explains that every place he has visited is an archway. Through it, he sees a vast, untraveled world whose boundary fades every time he moves toward it. He states that staying still is a slow death. It is boring to breathe just to stay alive, like a sword rusting in sheath instead of shining in the battle. Even though he is old, his grey spirit desperately wants
to pursue knowledge and go past the boundaries of the human thought. In first 32 lines, Ulysses expresses his sad, his sorrow and moans for the life he faces after returning to his land, returning to his kingdom Ithaca, because Ulysses was a born adventurist. He wants to enjoy the life, to the least. He wants to enjoy each and every moments and each and every things and each and every passion of the life. Next, in the next stanza, this is my son, mine own Telemachus. এই হয় আমার পুত্র, আমার আপন টেলেমাকাস। টেলেমাকাস হলো ইউলিসিসের পুত্র, যিনি বাবার প্রত্যাবর্তনের জন্য ধৈর্য ধরে 20 বছর অপেক্ষা করেছিলেন। টু হুম আই লিভ দ্য স্ক্যাপচার অ্যান্ড দ্য আইলস, যার হাতে সঁপে যাচ্ছি রাজদণ্ড এবং দ্বীপের ভার। উই লাভড অফ মি, ওয়েল লাভড অফ মি, ডিসার্নিং টু ফুলফিল, আমার অত্যন্ত প্রিয়, নির্ধারিত হয়েছে সম্পন্ন করতে। দিস লেবার মাই স্লো প্রুডেন্স টু মেক মাইল্ড, এই কাজ ধীর বুদ্ধিদীপ্তভাবে শান্ত করবে। এ রাগড পিপল অ্যান্ড থ্রু সফট ডিগ্রিজ, রুক্ষ প্রজাকুলকে এবং ধীরে ধীরে সাবডিউ দেম টু দ্য ইউজফুল অ্যান্ড দ্য গুড, তাদের পরিচালিত করবে কার্যকর মঙ্গলময় পথে। অর্থাৎ তার সন্তান, তার পুত্র টেলেমেকাস এই রাজ্য পালনের দায়িত্ব খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন করবে। মোস্ট ব্লেমলেস ইজ হি সেন্টার্ড ইন দ্য স্ফেয়ার, সে হয় সব থেকে নির্দোষ এবং নিমগ্ন থাকে অফ কমন ডিউটিজ ডিসেন্ট নট টু ফেল, তার সাধারণ কর্তব্যে পরিমিত কিছু যা ব্যর্থ হবে না। ইন অফিসেস অফ টেন্ডারনেস অ্যান্ড পে, স্নেহের কাজগুলি, ভালোবাসার কাজগুলি সে প্রদান করবে প্রজাদের প্রতি। মিট অ্যাডোরেশন টু মাই হাউস হোল্ড গডস, আমার গৃহকর্তাদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে। When I am gone, he walks his work I mine, যখন আমি আর থাকবো না সে তার কাজ করবে আর আমি করব আমার কাজ। এতক্ষণ আমি যে লাইনগুলো বললাম এটা লাইন 33 to 34. Ulysses introduces his son Telemachus. He explains that Telemachus is well suited to rule the kingdom with patience and prudence while he departs. He means Ulysses. The next generation, Ulysses introduces his next generation, his son Telemachus, who will inherit the kingdom. He praises his son's patience, his capability, his prudence, and he guesses that his son's patience and capability is perfectly suited to use slow, gentle laws to civilize to the rough people of Ithaca or the subjects. Ulysses accepts that they have different paths. His son belongs in the sphere of governing and domestic duty, while Ulysses belongs on the open sea. He concludes simply, he works his work, I mine. সে তার কাজ করবে, আমি আমার। And in the next part, Ulysses says that there lies the port, the vessel path. ওই যে বন্দর, জাহাজটি তার পাল তুলেছে। There gloom the dark broad seas, my mariners. ওই যে অন্ধকার আলো, বিশাল সাগর, আমার সঙ্গী নাবিকেরা সম্বোধন করছে তাদের প্রতি। Souls that have toiled and wrought and thought with me, তোমরা যারা পরিশ্রম করেছো, কাজ করেছো আর আমার সাথে একই রকমভাবে ভেবেছো। দ্যাট এভার উইথ আ ফ্রলিক ওয়েলকাম টু, যারা চিরকাল আনন্দের সাথে বরণ করেছো সেই জীবন। দ্য থান্ডার অ্যান্ড দ্য সানশাইন অ্যান্ড দ্য অপোজড, বজ্র বিদ্যুৎ এবং সূর্যালোককে এবং রুখে দাঁড়িয়েছো। ফ্রি হার্টস, ফ্রি ফোরহেডস, ইউ অ্যান্ড আই আর ওল্ড, স্বাধীন মন, স্বাধীন মস্তিষ্ক নিয়ে তুমি আর আমি বুড়ো হয়েছি। ওল্ড এজ হ্যাথ ইয়েট হিজ অনার অ্যান্ড হিজ টয়েল, এখনও বার্ধক্য রয়েছে, তার সম্মান এবং তার কাজও রয়েছে। ডেথ ক্লোজেস অল বাট সামথিং আর দ্য এন্ড, মৃত্যু সব কিছুকে শেষ করে দেয়, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে সাম ওয়ার্ক অফ নোবেল নোট মে ইয়েট বি ডান, কিছু মহৎ কাজ এখনও করা যেতে পারে, এখনও অনেক মহৎ কাজ করার বাকি আছে।
not unbecoming men that strove with gods, যা দেবতার বিরুদ্ধে লড়াই করা মানুষের জন্য যথার্থ। The light begins to twinkle from the rock, কঠিন পাথরের থেকেও আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে। তিনি একটি উদাহরণ দিয়েছেন। In the lines 44 to 56, Ulysses gazes out at the port and addresses his old mariners directly. He reminds them that despite their advanced age, they still have time to achieve something honorable before they die. Ulysses is still confident that before their death, they can do great works, they can do noble works, they can strive for nobility, and it is their duty, because idleness is no life. Movement, action, struggle is the life. Now in the next part, we find, as the line goes, the long day wanes, the slow moon climbs the deep. দীর্ঘদিন ঢলে পড়ে, চাঁদ ওঠে ধীর গতিতে গভীর সমুদ্রে। moans round with many voices, come my friends, বহু কণ্ঠে বিলাপ করে, এসো আমার বন্ধুরা। It is not too late to seek, এখনো অনেক দেরি হয়ে যায়নি, এখনো অনেক দেরি হয়ে যায়নি নতুন জগৎ খুঁজে বার করার বা খুঁজে পাওয়ার। or to explore, push up, push off, and setting well in order's might, তীর ছাড়ো, তীর ছেড়ে বেরিয়ে এসো এবং সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে আঘাত করো। দ্য সাউন্ডিং ফারোজ ফর মাই পারপাস হোল্ডস, গর্জমান ঢেউয়ের বুকে, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য হলো টু সেল বিয়ন্ড দ্য সানসেট অ্যান্ড দ্য বাথ, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য হলো পাড়ি দেওয়া সূর্যাস্তের ওপারে। সূর্যাস্তের বিয়ন্ড দ্য সানসেট, সূর্যাস্তের ওপারেও যদি কিছু থাকে তা আমাদের আবিষ্কার করতে হবে। অ্যান্ড দ্য বাথ, পাড়ি দেওয়া যেখানে স্নান করে। of all the western stars until I die, যেখানে সমস্ত পশ্চিমী তারারা স্নান করে যতক্ষণ না আমি মারা যাই। It may be that the gulf will wash us down, হতে পারে উপসাগর আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। It may be we shall touch the happy isles, হতে পারে আমরা পৌঁছে যাব সুখের দ্বীপপুঞ্জে। And see the great Achilles, ট্রোজান যুদ্ধের এক কিংবদন্তি গ্রিক নায়ক, whom we knew, আর দেখব মহান অ্যাকিলিসকে, যাকে আমরা চিনতাম, জানতাম, যার নাম শুনেছিলাম। Though much is taken, much abides, and though, যদিও অনেক কিছু হারিয়ে গেছে তবু অনেক কিছু রয়ে গেছে আমাদের আবিষ্কার করার জন্যে। আর যদিও we are not now that strength which in old days, আমার সেই শক্তি নয় যা পুরনো দিনের, অতীতের মতো শক্তি হয়তো আমাদের নেই। moved earth and heaven, that which we are, and we are, পৃথিবী আর স্বর্গকে আন্দোলিত করেছিল আমাদের যে শক্তি, তবু আমরা যা আছি আমরা, তাই নিয়েই আমাদের চেষ্টা করতে হবে। one equal temper of heroic hearts, বীরত্বপূর্ণ হৃদয়ের এক অভিন্ন মেজাজ, the attitude, made weak by time and fate but strong in will, যা দুর্বল হয়েছে সময় এবং ভাগ্যের দ্বারা কিন্তু প্রবল ইচ্ছা শক্তিতে অটুট। to strive, to seek, to find and not to yield, চেষ্টা করতে হবে, অনুসন্ধান করতে হবে, খুঁজে পেতে হবে, কখনোই হার মানা চলবে না। এটা হচ্ছে দ্য পোয়েম Ulysses. From the line 57 to 70, Ulysses delivers a final rousing call to the action to his crews. He states his ultimate purpose, to sail past the sunset, concluding his poem's iconic final line, to strive, to seek, to find and not to will. This is a very famous line in English literature. Here Ulysses stands at the port, looking out at the ship and the dark vast ocean. He addresses his aging crew, the men who have survived storms and battles with him. They did many noble works. He reminds them that although they are old, death is coming, and they still have time to do something noble and worthy of men who fought gods. Night falls and the sea calls to them. He orders his crew to push off into the waves. He acknowledges that they no longer have the physical strength of the youth time, but their wills remain unbroken. They will sail into the sunset, determined to strive, to seek,
to find and not to yield. This is the poem. And now, if I go through the title, we find the title is perfectly justified because it grounds the poem in the mythic or mythological legacy of ultimate ancient explorer, allowing Tennyson to represent the psychological tension of an aging hero, refusing to succumb to stagnation, which ultimately mirrors the poet's own desperate need to move forward after the deep personal loss. This is what from the title we learn. And if we go through the theme, there are many themes. One theme is a quest for knowledge and adventure. Striving, here we find a striving to learn and experience new things until the final moment of life has come, or life is to come. Viewing all past experience as an archway leading to untraveled unknown worlds is essential. We should refuse to let the mind rust in idleness when there is still knowledge to gain. Another theme is aging and mortality. Physically we declines, but mental strength must be kept alive. And confronting death, we have to strive for noble walks before death, accepting that time and fate weakens everyone, everything, but refusing to let them conquer the spirit. There is a boredom or routine life. Duty versus freedom is very important here. We all have lots of duty, but freedom is always the first choice. If you are an adventurer, if you are an explorer, if you do not live in boredom, if you do not like to live in idleness, freedom is the only and one thing that will move you forward. The tone of Tennyson's Ulysses shifts dynamically through three distinct phases. From 1 to 17 lines, there is dissatisfaction, boredom, and longing. From lines 18 to 43, there is a contemplation. Here, poet contemplates the nature of experience as an endless horizon. Here he speaks of his son with cold and formal respect, and he recognized the division of duty between governance and exploration. He clearly declares, he clearly says what is governance and what fits for his son and what is exploration that fits for him. And at last, from the lines 44 to 70, Ulysses is a hero, and he declares of his heroic deeds, and he could not but stop himself for another heroic exploration or adventure till death. Every poem and every poet, in every poem, every poet uses many literary devices. These devices makes a poem more attractive and make the poem and make the reader to read the poem again and again. Here are many, in Ulysses, there are many, we find many literary devices used. We find metaphor, the arc of experience. All experience is an arc where through gleams that untraveled world. This is an example of metaphor. Compares life's memory to an open gateway leading to the unknown. Another is the rusting sword. It compares a passive, inactive life to a metal blade left to decay rather than being polished through to battle. And drinking life, I will drink life to the lees, uses a drinking metaphor to express the desire to consume
every last drop of his life's experience, his noble experience, his struggle, his fight, his battle, and each and every movement of his life. Alliteration. Alliteration means repeated consonants. Phrases like barren crags matched with an aged wife and a stove with gods, crisp, sharp, memorable rhythmic beats. There is assonance, the repeated vowels, the long O sounds in the long day winds, the slow moon climbs, the deep moans round with many voices slow down the reading speed, mimicking the heavy, somber movement of the sea at night. We also find personification, the yearning heart, and this grey spirit yearning in desire personifies his aging soul as a living entity hungry for knowledge. The deep moans round with many deep voices gives the ocean human-like quality, portraying it as an eerie calling entity. The synecdoche, part for the whole, free hearts, free foreheads, uses the body parts to represent the entire independent, brave identity of the mariners. And we also find metonymy, associated concept, the spectre, the sceptre, and the isles represents the actual crown, political power and the royal duties to govern Ithaca. And there is antithesis and contrast. Tennyson sets up a sharp contrast between the domestic world of Telemachus and the savage, wild world of Ulysses. This is a beautiful poem. This is a beautiful poem. It is an age-old poem, and all the readers of throughout the ages enjoys the poem because of the contrast, beautiful contrast, and we all enjoy adventure. We all like adventure, and we all have a passion of adventure and passion to explore. Whether we can explore or not, that is different question. But all people have an heart and a keenness to explore the new. In most of the cases, our duty restricts our freedom, and we cannot explore as we think, as we dream. We cannot explore our passion, but we all like the life. We all love the life of Ulysses, and that is why it is so popular poem, and that is why we all like the poem Ulysses. And to conclude, we can say that here Tennyson reminds us old age is not the end of the voyage. It is simply the final frontier. Go out today, challenge your horizon, and remember to strive, to seek, to find, and not to yield. So do not let your talent rust in use. Keep exploring your own untraveled world. Explore your untraveled nations, and explore your untraveled horizon.